Keep your spine straight. Roll back your shoulders. Pull your chest out. Close your eyes. Relax all your facial muscles. Bring your mind over here. Take a deep breath inside and let it all go out. Take a deep breath in and exhale. One more. Take a deep breath in and hold it there. And letting out, chant loudly. Oh. 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 Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Shri Saraswatyai Namaha. Om Shri Gurubhyo Namaha. Samasta Kalyane Niratam Karunamayam Namami Chinmayam Devam Sadgurum Brahmavidvaram Sadgurum Brahmavidvaram Vasudevasutam Devam कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's session of Gita memorizing chapter 2. Okay, so as always, we'll start with the youngest one. And first we'll do with Neelan and Dhanya. And then, if possible, we'll release. So others should practice your first 10 verses with them. Ira, you have 10 or 20 verses? You said 20, right? Okay. So you'll practice your first 10 also with Dhanya and Neelan. And Aradhya is also there. Yes, so Aradhya will also. So Dhanya, you can unmute. Dhanya, you have memorized till what verse? Seventh. Seventh. Okay. So now Dhanya will chant for us all the 7 verses. Everybody with their muted mics will chant along loudly. You can start, Dhanya. ॐ श्री परमात्मने नमः अथ द्वितीयोऽध्यायः Dhyayah. Dhyayah. No. Dhyayah. ध्यायः Athad. So loudly. Athadvitiyodhyayah. अथ द्वितीयोऽध्यायः No. Atha is Mahaprana and Tha will have pressure. Athadvitiyodhyayah. अथ द्वितीयो Atha. Tha. अथ Hmm. द्वितीयोऽध्यायः Correct. साङ्ख्ययोगः सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदौ Not dha. Vishidanta. Soft. विषीदन्तमिदौ No, not Vishidanta. Vishidanta. विषीदन्त No, not dha. The danta soft. दन्त Correct. Vishidantamidam vakyam. विषीदन्तमिदौ Not dhanta. The danta. धन्त No. The. ध No. The. ध No. You're saying still the. It's not the. It's the. Soft. द Correct. Vishidanta. विषीदन्त Soft. The. विषीदन्तमिद Not Vishidha. Vishidanta. विषीदन्त Correct. इदौ वाक्यम्
उवाच मधुसूदनः मधु सूदनः करेक्ट श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकर्ष्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् not pastita pasthitam उपस्थितम् विषमे samupasthitam विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन very good दैव्यं मास्मगमः पार्थ पार्थ महाप्राण पार्थ नैतद्वैयुपपद्यते Good. क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्दप yeah त्वोत्तिष्ठ त्यक्तोत्तिष्ठ परन्दप अर्जुन उवाच कथं भीष्मः कथं कथं भीष्म कथं कथं not k is soft no pressure katham कथं not k soft कथं no then the second one is hard katham कथं first one is not hard first one is soft katham कथं katham कथं no hum तं hum तं कथं not kha darling katham ka soft कथं second one you should give pressure so when you say the soft we should have control that only first alphabet is soft second alphabet is hard katham कथं katham कथं thum thum तं कथं भीष्ममहं bhi mahaprana भीष्ममहं सङ्ख्ये sankhe kha mahaprana सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन eshu bhif bhi mahaprana प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन guruna गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् bhavan mahaprana भावान् श्रेयो भोक्तुं not bhoktum mahaprana भोक्तुं भैक्ष्यमपि bhaiksha bha mahaprana भैक्ष्यमपि हलोके हत्वार्थकामां hatvartha tha mahaprana हत्वार्थकामांस्तु गुरोनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर bhoga not bhogha ka is soft bho is only hard bhogan भोगान् you're saying bhogan it is bhogan ga is soft भोगान् ga soft गा bhogan भोगान् भुञ्जीय भोगान् भुञ्जीय भोगान् 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 रुधिरप्रदग्धान् रुद्धि ध महाप्राणा रुधिरप्रदग्धान् दिग्धान् दिग्धान् next नचैतद्
न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः देवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः धार्तधमः प्राण. धार्तराष्ट्राः Don't make Mahaprana. Dhar, ta you keep soft only. धार्तराष्ट्र Dharta, धार्त dha, dharta, धार्त ra, rashtraha. राष्ट्राः Correct. Very good. Then, Karpanya. कार्पण्यदोष Pa, पहत स्वभावः swabhavaha bhamah prana. स्वभावः पृच्छामि त्वाम् पृच्छामि त्वां धर्मधमः प्रण धर्मसम्मोदचैत सम्मूढ सम्मूढदचैतः सम्मूढचेताः. सम्मूढचैतः No, only one. सम्मूढचेताः. सम्मूढचेताः Very good. यत् श्रेयस्यान् यच्छ्रेयस्यानिस्थितं द्रोहि तन्मे ब्रूहि. ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहम् शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. शाधिमां त्वां प्रपन्नम् Very good. Well done. Well done. Where did Neelan go? Neelan, how many you have memorized? 5. You can unmute. You can unmute. Say, Sanjaya Uvacha. संजय उवाच तं तथा कृपया विष्णम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः Not Madhu. Madhusudanah. मधुसूदनः When? श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन लैभ्यमात्मगमः पार्थ नैतत् Partha. पार्थ Mahaprana. च तत्त्वै त्वय्युपपद्यते शुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये Wait. Katham tha Mahaprana. Give a power for tha. Katham. Then Bhishma Bhi Mahaprana. भीष्म Not D. Bhi. बी No, leave the air out of your body with strong force. Bhi. बी No. Power. Bhi. बी Okay. It's not yet coming, but you need to practice there. Katham Bhishmamaham Sankhye. कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि लोके
स्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् उदीरप्रदिग्धान्. Good. So now, Neelan, where you have to improve, Mahapranas are not coming. Bhunjiya, Bhogan, Rudhira, Pradigdhan. So dha, dha, katham, tha. So we need to practice on Mahaprana. Okay. Adya, Aradhya, how many you have memorized? Varshaji, she was able to tell until 3 with small help, like starting words. Okay, with help. Okay. Uh-huh. Aradhya, Sanjaya Uvacha. Tam tatha. Continue. Tam tata upayavishtam astu punakulekshadam Vishidanta. Vishidantamidam vakyam Hmm. Vachamadusudana. Very good. Shri Bhagavan Uvacha. Shri Bhagavan Vacha Kutastva Kashmalamidam. Utasvakashmalamidam Vishame Samupasthitam. Vishame Samupastitam Anarya Jushtamasvargyam. Akirtikaram Arjuna. Paramarjuna Klaibyam. Naibhyam Nagamapata Naitatva Naitatvayupapadvate Vadyate Shudram. Shudram Hridaya Daurbalyam. Shudram Rudayadaubaryam Yaktvottishtha. Tektotishta Parantapa. Very good. Okay. Aryan, how many you have memorized? You can unmute yourself and say, I don't hear anything. I think 7. 7 you have memorized? Yeah. Let us hear you. Sanjay, you have 10 only, right? Yeah. Okay. Start Sanjay Uvacha. Oh, I mean, I have 20. You have 20. Okay, then you can wait. Anybody with only 10? All are rest with 20? Okay, then first we need to release Dhanya, Aradhya, and one more person was there, no, Neelan. So we have to complete the 3 verses now. Okay. So Dhanya, come and repeat after me you have done till 7, right? Let's do from the 8. Nahi prapashyami. Prapashyami Mamapanudyat. Mahapanudya Mamapa Mamapa nudyat. Nudyat Yachokam muchoshanam mindriyanam. So yachoka Yachoga muchoshana Muchoshana mindriyanam. Mindriyanam Avapya bhumav. Avapya Bhumav Bhumav. Bhumav Sapatnamruddham. Sapatramidram Sapatna Sapatna Vriddham. Midram Rajyam Suranamapi. Rajam Sudanavapi Chadhipatyam. Chadipadyam. Good. Neelan, come over. Do for the 9th one.
Sanjay uvacha Sanjaya uvacha evamuktva evamuktva Rishikesham Rishikesham Udakeshaf Udakeshaf Parantapa Parantapa Nayotsya Dayotsya iti govindam. Ipi Govindam. Where did Darshan disappear? Nobody can go one sitting in the class. Huh? Camera is not off means what? Where is he? Where is he, Darshan? Dhvani? They went to the washroom. Okay. Nayotsya iti govindam Nayotsya Vitti Govindam. uktva tushnim Uktva Tushim babhuvaha. Babuvaha. Good. Aradhya, come over for the 10th one. Tamuvacha. Others also chanting, huh? Vasunti, she had only 5. Oh, she has only till 5, not 10. Yeah, Oh, yeah. sorry. Okay, Yeah. okay. Then she can really. So then Dhanya can come again. Tamuvacha Tamuvacha Rishikeshaha Rishikeshaha Prahasanniva Prahasanniva Bharata. Bharata Not ba. Bharata. Bharata Bharata. Bharata. Bharata No, my dear. So, Bharata. Bharata No. Ta. Tha Bharata. Bharata Correct. Senayorubhayormadhye. Tenayorubayormadhye Madhye. Mahaprana. Madhye Vishidantam. Vishidantam Danta. Danta. Vishidantam. Vishidantam Not the, darling. The. Vishidantam. Vishidantam Soft. Vishidantam. Vishidantam You're saying dhanta, I'm saying danta. Danta. Dhanta No. The. The Vishidanta. Vishidanta Vishidanta idam vachaha. Vishidanta Idau Vachaha. Good. Okay, so now we are going to revise 1 to 10. So Neelan, Dhanya, and Aradhya will listen carefully, and after this round, you can go. Okay, Darshan, you will chant first verse. Dhvani, you will chant second verse. Ira, you will chant third verse. Nab, you will chant fourth verse. Aradhya, you will chant fifth verse. Arin, you will chant sixth verse. Bashini, you will chant seventh verse. Back to Darshan at eighth verse. Dhvani, ninth verse. And Nab again, 10th verse. Okay, let's do this 10 shlokas revision. Continuously it should follow. Okay, everybody else with a muted mic should chant. ॐ श्री परमात्मने नमः अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम्
अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् See, Adya, say. अकीर्तिकरमर्जुन लभ्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते श्रुत्रौ हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणै च मधुसूदनः सूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। Adya, number 5. गुणहत्वा हि महानुभावान् श्रियो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुमिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। Excellent, Adya. Rough. न चैतद्विद्मः Vidmah. No, Gariyaha. You said you did up till 7, Arin, but this is the 6th one only. Na chaitadvidmah kataranno gariyaha. Na chaitad vidmah kataranno gariyaha. Yadva. यद्वा जयेमायादिवानो जयेयु Yadivano jayeyuhu. जयेयुः Yaneva hatva देव हत्वा najijeevishamaha. न जिजीविषामः देव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः. मुखे धार्तराष्ट्राः Very good. Bashini. कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। Excellent. न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यौ सुराणामपि चाधिपत्यम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशः गुडाकेशः परन्तप Hrishikeshaha no. Hrishikesham. Anuswara. सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। Number 10. Nab. उवाच हृषीकेशः रहस्यन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। Good. So now we have finished the revision of 1 to 10 verses.
So Neelan, Dhanya, and Aradhya can go now. Okay. And we have learned pronunciation till this. Today is our day 3. So today we have to learn from 11 to 15. Okay. So Dhanya, you can leave because now we are starting 11th verse. So it will be too much for you. Okay. Neelan, you can also leave now. Good. Thank you. Most welcome, Sweetu. See you tomorrow. Hariom Ridan, you have joined a little late. So we'll start with you because I didn't hear you chant. So let's do 11th verse. Shri Bhagavanu Vacha श्रीभगवानुवाच Ashochananvashocastvam अशोच्यानन्वशोच्यस्त्वम् Pratnyavadamscha bhashase प्रज्ञावादांश्च भाषसे Gatasunagatasumscha गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः नानुशोचन्ति पण्डिताः श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे अशोच्यानन्वशोच्यस्त्वम् प्रज्ञावा शोचस्त्वं अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे वेरी गुड गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः Excellent, Ridan. Say the whole verse now. श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः Very good. Nab. श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः Very good. Ira. श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् अशोचानन्वशोचस्त्वम् अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् अशोचानन्वशोचस्त्वम् अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञा प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च गतासूच नानुशोचन्ति पण्डिताः नानुशोचन्ति पण्डिताः Good. Padmini ji. श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं So no. प्रज्ञा Ashocyan. अशोच्यानन्वशो असो sorry अशोच्यानन्वशो Not aso. Not aso. Asho. अशोच्यानन्वशोचस्त्वं
प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूं च नानुशोचन्ति पंडिताः नानुशो I practice this नानुशोचन्ति पंडिताः good Bhashini असोषासोचस्त्वं प्रज्ञानवादांश्च भाषसे पदज्ञावादांश्च भाषसे प्रज्ञावादांश्च भाषसे गत अनुसागत गतासून गतासु न गतासु गतासु you don't have the book in front of you I do. गतासून गतासूंश्च गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः very good Darshan श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च गतासूंश्च गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः ध्वनि श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः good Adya श्रीभगवानुवाच अशोच्यान् अशोच्यानन्व अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादं भाषसे महाप्राण भाषसे Very good. गतासु न गतासु च नानुशोचन्ति पंडिताः Very good Arin श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन् Aso not aso asho अशोच्यानन्वशोच्या अशोच्यानन्वशोचस्त्वं अशोच्यानन्वशोच्यात्वं शोचस्त्वं शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे प्रज्ञावादं भाषसे गतासु न गतासूंश्च गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः अनुशोचान्ति पंडित not so Nali नानुशोचन्ति अनुशोचन्ति पंडिताः very good Sahana back from school drank water
Hari Om. Unmute yourself and you have to chant the 11th verse. Can you do on your own first try? Otherwise, I will lead you. You can unmute. Okay. You are still in school? Oh my God. In the canteen, it's pretty quiet there. Okay. Ashochan, Okay. So let me do this for you because you have missed the pronunciation part. We have just begun. Shri Bhagavanu Vacha Bhagavanuvacha, Ashochanan Vashocastvam Ashochanam Vacho Sastvam, Ashochanan Vashocastvam Ashochanam Nachochastvam, Prajnavadamscha Bhashase Prajnavadam Chabhashase, Gatasuna Gatasuna Gatasumcha, Nanushocanti Panditaha. Anushocanti Panditaha, Very good. Now you read on your own. Bhagavanuvacha, Ashochanam Vashocastvam, Prajnavadam Chabhashase, Gatasumcha, Nanushocanti Panditaha. Very good. Adya, come over for the next verse now. Everybody else, in your mute mic, you have to chant loudly. I should see all the lips moving. Okay. Natvevaham Vaham jatunasam Jatunasam natvamneme Natvam Neve Neme janadhipaha Janadipaha nachaiva Nachaiva nahavishyamaha Nabhishvamaha nabhavishyamaha Nabhavishyamaha sarve vayamatah param Sarve Vaya Matha sarve vayamatah param Sarve Vaya Matha Param taf param. Param Okay, read on your own. Natve Vaham Jatunasam Natvem Nem Janadhi Natvam nene. Natvam Neve Janadhipa Natvam neme janadhipaha. Natvam Neve Not neve, darling. Not neve. Neme. Not neve. Neme. Natvam neme. Natvam Neme Janadhipaha Nasiva Nachaiva. Nachaiva Nabhi Bhavi. Bhavishyamaha. Bhavishyamaha Sarvavaya Sarve Vyamata vaya
सर्वे वय सर्वे मतः परम्. मतः परम्. Good. Sahana? Sahana, you can unmute. Chant this 12th one. What happened? Sahana, chant the 12th one. I couldn't hear you. Okay. नत्वेवहं जातु नाशं न त्वं मेने जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्. Good. Bashini? नत्वेवहं नत्वेवाहं जातु नासम् नत्वेवाहं जातु नासं न त्वं मे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्. 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 Ridan? नत्वेवाहं जातु नासं न त्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्. Good. Dhvani? नत्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्. Good. Darshan? न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्. Good. Harin? नत्वेवाहं नत्वेवाहं जातु नासम् जातु नासं न त्वं नेमे न त्वं नेमे जनाधिपाः जनाधिपाः जनाधिधीमः प्रण जनाधिपाः जनाधिपाः न चैव न चैव न भविष्यामः भविष्यामः न भविष्यामः न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्. सर्वे वयमतः परम्. Good. Ira? नत्वेवाहं जातु नासं न त्वं न मे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे सर्वे वयमतः परम्.
सर्वे वयमतः परम् Good. Now, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वन्ये मे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्. so dvitvas are there which you have missed. Natve, it's not natve. Natve, na is having a pressure. Natve vaham, then jatunasam, then natvam, so na is having a pressure. So say with the dvitvas. न त्वेवाहं जातु नासं न Natve त्वन् vahan jatunasam. If you're doing anuswara, you should do it correctly. Otherwise, say ma. न त्वेवाहं जातु नासं न त्वन्ये मे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्. Very good. Padmini ji. न त्वेवाहं जातु नासं न त्वन्ये मे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्. Good. Let's go for the next verse, number 13. Vashini, come over. Are you eating something, Vashini? What are you chewing? Ma'am, my tooth is out. I was just wiggling it. Okay. Please don't eat anything in the class, huh? Okay. Dehinosmin, number 13. Dehinosmin Yatha dehe. yatha dehe. Everybody has to chant, pay attention. Dehinosmin. Dehinosmin Yatha dehe. yatha dehe. Kaumaram. Kaumaram Yauvanam jara. yaumanam jara. Tatha dehantara praptihi. Tata dehantara praptihi. Dhirastatra na muhyati. Dhirastatra namutyati. Good. Say the whole verse. Dehinosmin yatha dehe. Kaumaranam Kaumaram. kaumaram yaya Yauvanam. yauvanam jara. Tatha dehena Tatha dehantara. tatha dehantara praptihi. So tarap dvitva. Tatha dehantara praptihi. Tatha dehantara praptihi. Dhirastatra Mahaprana. dhirastatra namuhyati. Good. Sahana. नत्वे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति Praptihi. You have to give visarga. Tatha dehantara praptihi. तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति. Very good. Arin. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे Dehinosmin yatha dehe. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे
कौमारं यौवनं जरा कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः तथा देहान्तरप्राप्तिः तथा तथा देहान्तरप्राप्तिः देहान्तरप्राप्तिः तथा देहान्तरप्राप्तिः तथा तथा थ महाप्राणा is not coming, huh? तथा देहान्तरप्राप्तिः तथा देहान्तरप्राप्तिः 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 तरप तरप तथा देहान्तरप तथा तथा थ महाप्राणा has to come, darling. तथा देहान्तरप्राप्तिः See. तथा तथा देहान्तरप्राप्तिः प्राप्तिः तथा देहान्तरप्राप्तिः तथा तथा थ महाप्राणा is not coming, Arin. तथा तथा देहान्तरप्राप्तिः 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 धीरस्तत्र न मुह्यति धी महाप्राणा धीरस्तर तत्र 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 न मुह्यति न मुह्यति ओके आद्या देहिनोस्मि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारान् यौवनं कौमारं यौवनं जरा I think my connection went again. कौमारं यौवनं जरा कौमारं यौवनं जरा next देहांतर not the they तथा देहांतर प्राप्तिः तथा थ महाप्राणा तथा देहान्तरप्राप्तिः Adya, pay attention, no? Why are you see how much I taught to Varin? That time also you didn't pay attention or what? Again. Tatha. I think my connection is Dehantarap. Dehantarapratih. Continue. Dhiras
धीरस्तत्र न मुह्यति धीरस्तत्र न मुह्यति धीरा देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरम् देहांतरम is not there तथा देहांतरम प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मुह्यति मुह्यनो मुह्यति So Aradhya and Ira did not pay attention when Areen was learning. All this was told to Areen. No? So that time when I'm teaching one person, you all also have to repeat it that time. Correct? Now you all are, when your turn comes, you all are behaving as if you have never heard the verse. No, you are hearing it for past 10-15 minutes, you are hearing the same verse. So attention in the class is not optimum. Please sit in the class with complete attention so that it can progress. Otherwise, it's very tiring. It goes very long class. Okay. Now, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं not ko. Kaumaram. कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति Correct. Dhvani. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति. Good. Darshan. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जराः तथा Why Jaraha? जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति. Good. Padmini ji. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति. Good. Dehinosmin yatha. Varsha ji, is it Anuswara rule N or M here? For Kaumaram. Kaumaram. No, not Kaumaram. Kaumaram. Nya is the rule. Yauvanam. Nya is the rule. Dehinosmin yatha dehe Kaumaram yauvanam jara. Got it? NG sound should come. Correct. Okay. Dhvani, come for the 14th verse. Matra sparshastu kaunteya. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय
Areen should chant, Adya should chant. When I'm teaching one person, others should also learn that time. Ira, pay attention. Matra sparshastu kaunteya. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः शीतोष्णसुखदुःखदाः शीतोष्ण सुख दुःखदाः शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः. Watch the pronunciation. आगमापायिनो नित्याः आगमापायिनो नित्याः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत. संस्थितिक्षस्व भारत तां स्थितिक्षस्व भारत. संस्थितिक्षस्व भारत मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः. तां स्थितिक्षस्व भारत. आगमापायिनो नित्याः संस्थितिक्षस्व भारत Good. Say the whole verse. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः संस्थितिक्षस्व भारत They didn't chant the verse with her, huh? So it will be a problem now when your turn comes. Very nice. Dhwani, your voice is so sweet. Excellent. Good to hear. Very touching the soul. Very nice. Darshan, go ahead. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत. Excellent. Ridan, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः say again. Shitoshna, say from there. Sukha, शीतोष्णसुखदुःखदाः you're saying Sukha. Say Kha Mahaprana. Shitoshna Sukha. शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत. Excellent. No? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तांस्तितिक्षस्व भारत. Good. Ira, मात्रा स्पर्शो Sparshastu. स्पर्शास्तु कौन्तेय Not to say Kaunteya, not to say Ka, say Kau. Matra Sparshastu Kaunteya. मात्रा स्पर्शो Sparshastu. स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसु Shitoshna. शीतोष्ण
शीतोष्ण शी शीशो शीतोष्ण डाले शीतोष्ण सुख दुःखदाः सुख दुःखता हम्म आगमापानो नित्याः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत तां तिथि तिथि स्वा स्वाभा स्वभारता भारत नॉट भारता भारत भारत गुड सहाना मात्रा स्पर्शास्तु 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 कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः नित्याः सांस्कृतिक्षस्व भारत गुड भाषिणी माता स्पर्शातु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः दुःखदान दुःखदाः दुःखदाः दुःख ख इज अ महाप्राण नॉट दुःख दुःखदाः दुःखदाः आगमा अपि नो 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 आगमापायिनो वेर इज अपि इन दैट आगमापायिनो नित्याः सांस्कृतिक्वा तितिक्षस्व तितिक्षस्व तिक्षस्व भारत तितिक्षस्व तितिक्षस्व तिक्षस्व भारत गुड आद्य मात्रा स्पर्शास्तु मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय कौन्तेयानो कौन्तेय कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः आगमापायिनो नित्याः सांस्थितिक्षस्व भारत सांस्कृतिकस्व भारताः भारतः नो भारत भारत अरिन् मात्रा स्पर्शतु कौन्तेय स्पर्शास्तु मात्रा स्पर्शास्तु मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण शीतोष्ण not see she शीतोष्ण शीतोष्ण सुख सुख दुःखदाः दुःखदाः आगम आगमा आगमापायिनो पायिनो नित्याः नित्याः सांस्थितिक्षस्व
तां तितिक्षस्व भारत. Say. तां तितिक्षस्व. तितिक्षस्व भारत भारत, not bharata, bharata. Padmini ji. भारत मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां तितिक्षस्व भारत. Good. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां तितिक्षस्व भारत. Last verse for today. Nabh, come over. यं हि न व्यथयन्त्येते. यौ हि न Not na, not na. Nav. There is a with everybody. Please listen. When I'm teaching nav, everybody should also follow and pick up that pronunciation. He said navyatha. It's not navyatha. It is navyatha. So please learn when one person is learning. When I'm telling him something, be in the class. I don't see y'all are so attentive and picking up when I'm talking. Y'all are in your own world dreaming, and when your turn comes, again I have to teach. So my energy is losing. How many times y'all see? So please pay attention when one person is learning. Huh. यं हि न व्यथयन्त्येते. यौ हि न त्वे ये ते There is no tve. Yantyete. There is no ver. यं हि न व्यथयन्त्येते. नौ हि न व्यथ न त्वैते Okay. न व्यथयन्त्येते. न व्यथयन्त्येते न व्यथयन्त्येते. न व्यथयन्त्वे येते. व्येते न व्येते व्यथयन्त्येते. न व्यथयन्त्येते न व्यथयन्त्येते. न व्यथयन्त्येते Good. हाँ. यं हि न व्यथयन्त्येते. नौ हि न यं हि न व्यथयन्त्येते. नौ हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ. पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरम्. समदुःखसुखं धीरम् सोऽमृतत्वाय कल्पते. सोऽमृतत्वाय कल्पते यं हि न व्यथयन्त्येते. पुरुषं पुरुषर्षभ. नैहि न व्यथ Not na, darling. यं हि न. यौ हि न व्यथ नत्येते No. यं हि न व्यथयन्त्येते. नौ हि न व्यथयन्त्येते यन्त्येते. यन्ते
यन्त्येते नत्ये न्य- यन्त्येते यन्त्येते यं यं हि न व्यथयन्त्येते नौ not यं na हि darling, you're building up a wrong habit of saying no. यं हि न यं हि न व्यथ यन्ते यन् यन्त्येते पुरुषं येते पुरुषर्षभ पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते सम दुःखसुखं धीरं सोमृतं सोमृतव्याय कल्पते सोमृतत्वाय सोमृतत्वाय कल्पते correct. Now say the whole thing. यं हि न व्यथ यन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं स्थिरं Again. धीर समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते Very good. Ira? यं हि न व्यथ Say न व्यथयन्त्येते व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषं short पुरुषं पुरुषं पुरुषर्षभ शर्षभ सर्षभ समदुःखश दुःखसुखं धीरं दुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते सोमृतत्वाय कल्पते Good. Pashini? यं हि न व्यथयन् See, did I say na? What did I say over there while teaching him? Na vyathayanti. That time only I said, everybody pay attention. Yam hi na vyathayantyete. यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते. सोमृतत्वाय कल्पते Ridan? I'm telling you. Yeah, you can. Hari Om, darling. See you tomorrow. यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते. Very good. Ari? यं हि न यं हि न व्यथयन्त्येते. यं हि न यं हि न Okay, foreign, you do this pronunciation. Yam hi nam vyathayantyete. Vyatha no. Vyatha tha mahaprana. Vyatha yan
ये हाँ व्यथयन्त्येते हाँ कंटिन्यू पुरुषं पुरुषर्षभ हाँ समदुःखदुःसुखम् सुखम हाँ समदुःख सुखम धीरम समदुःखसुखं धीरम् सोमृतत्वाय कल्पते सोमृतवाय तत्वाय कल्पते सोमृतत्वाय सोमृतत्वाय कल्पते सोमृतत्वाय सोमृतत्वाय कल्पते awesome you are super awesome Adya Darshan and I have to leave soon. sorry Darshan and I have to leave. you have 4 o'clock class both of you okay just chant quickly and go यौ हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते good Dhwani यौ हि व्यथयन्त्येते पुरुषः पुरुषं purusham na पुरुषः anuswar start again पुरुषः no purusham यौ is not हि there न anu व्यथयन् पुरुषं पुरुषर्षभ यौ हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते very good both of you can leave हरि ओम uh, शांति Hari Om darling Hari Om Dhwani okay Adya let's start again यं हि न vyatha व्यथ you look at me over here nav yam hi nav like that यं हि न vyathayan व्यथयन् यं हि te व्यथयन्त्येते te no te no no baby don't rush no let us correct it properly not te yam hi vyathayan te say properly no yam hi vyathayantyete यं हि न व्यथयन्त्येते look over here vyatha yan why are you not allowing me to say then you will learn it properly just repeat after me vyatha yan yete no tiete the no te not the darling te soft ha vyatha yan yete allow me to say and then you repeat then you will get it if you will rush like that you will not get it my dear vyatha yan tiete correct vyathayan tiete
व्यथयन्त्येते 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 न व्यथयन्त्येते न न व्यथयन्त्येते यं हि न व्यथयन्त्येते यं हि न व्यथयन्त्येते करेक्ट वेरी गुड पुरुषं पुरुषर्षभा पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखं धीरम् समु सम समधु not dhu समधु not dhu sweetheart samadu dhu is alpa prana samadukha समदुःख ha 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 samadukha sukham समदुःख खुशं duk no, dukha kha is a mahaprana samadukha समदुःख sukhan dhiram सुखं धीरं sukha no not sukha sukha सुखं धीरं somrutattvaya सोमुतत्वाय कल्पते very good Padmini ji यौ हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते good Sahana यौ हि न व्यथयन्त्येते Vyartha. See, so long I was teaching Adya. That time, what did you do? You didn't repeat with her. Yam hi na vyathayantyete. यौ हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते Very good. Priyansh, you are ready? This we are doing now verse 15. Yam hi na vyathayantyete. यं हि न व्यथयन्त्येते Yathatha mahaprana. थ Yam hi na vyathayantyete. यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभा पुरुषं पुरुषर्षभ so touch the tongue top purusham purusharbha पुरुषं पुरुषं पुरुषर्षभ sharshabha purusharshabha पुरुषर्षभ समदुःखसुखं 1 minute bha is a mahaprana पुरुषर्षभ correct समदुःखसुखं धीरम् समधुक aha not dhu du समदुःखसुखं धीरम् समदुःखसुखं Dukha, not to hold du. It will become long. Dukha, short sound. समदुःखसुखं Aha. So, du is alpa prana, kha is mahaprana. Samadukha, समदुःख not dhu. The. Samadukha, समदुःख not dhu. Du. समदुःख Dukha, kha is a mahaprana. समुदुःख
समदुःख समदुःख सुखं धीरम् सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते. सोमृतत्वाय कल्पते. Good. Say the whole verse. यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषश्यभ समदुःखसखं Sukham, धीरं sukham, not sakham, sukham. समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते. Very good. Hridar, have you chanted this verse? No, right? I think I have. I don't I'm not remember. sure. Could you chant? Could you chant it? I don't remember. Okay. यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते. Good. So we have learned from 11 to 15 for today. Tomorrow we will learn next 5. Like this will go up till 25. Then we will see how we have to go, because for the bigger class it's 35 and 45. But most of you are having till 20 or 25. So we will do this much. Please pay attention. I'll read all those 15 and chant along with me. Open your book, see the pronunciations correctly. Okay. Shri Bhagavanuvacha Ashocyananvashocastvam Prajnavadamsha bhashase Gatasunagatasumscha Nanushocanti Panditaha Natvevaham Jatunasam Natvanne me janadhipaha न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते. So except Kriyansh, everybody can go now and come back tomorrow. Okay. Hari Om. Thank you. Hari Om. Hari Om. Hari Hari Om. Hari Om. Okay. So Kriyansh, we'll start with you now. Have you memorized any verses? I memorized 1, 2, and 3, and 1, 4. 2, A bit of and 4. a bit of 4. Let me hear that. You can start. ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तन्तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तविधौ वाक्यम् Again. विषीदन्तविधौ वाक्यम् Vishidantamidam. विषीदन्तमिदं वाक्यम् Idam vakyam is there, but you are saying Vishidantam idam. Dantam is not there. Dantam idam vakyam. विषीदन्तमिदौ वाक्यम् उवाच मधुसूदन Madhusudanaha. Visarga is there. सूदनः श्रीभगवानुवाच उतस्त्वाकश्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम्
अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् Not jush. Jush. जुष् जुष् Jush. जुष् So that tongue should touch top roof of the mouth. Anarya jush. अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यम् अस्मगमः पार्थ नैतत्त्वेयुपपद्यते Naitatvayupanatve. Naitatvayupa. नैतत्त्वेयुपपद्यते क्षुद्रम् हृदय दौर्बल्यम् Sorry. Say again. क्षुद्रम् हृदय दौर्बल्यम् Hridaya. HR. H and R sound should come. Not R only sound. Not Hridaya. Hridaya. क्षुद्रम् हृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप You've done some more. कथम् Arjuna Vacha. अर्जुन उवाच कथम् भीष्ममहौ सङ्ख्ये द्रोणम् च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन Good. You have done till here. Good. So today we have done 11 to 15. 15 now you have done with me. We'll do 1 or 2 verses, and for the other 2 verses, you will go back to the YouTube. Okay. Let's do 11th and 12th for you. Shri Bhagavanu Vacha श्रीभगवानुवाच Ashochananvashocasvam. अशोच्यानन्नवशो Ashochananva अशोच्यानन्व Shocastvam. शोचस्त्वम् Ashocyananvashocastvam. अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् Very good. Prajnavadamscha bhashase. प्रज्ञावादं भाषसे Vadamscha. आथां वादांश्च See over here. Look over here. Vadamscha. वादांश्च Dam no. Damscha. वादांश्च Da you don't change to Mahaprana. Da will remain da only. Anuswara is one. Vadamscha. वादांश्च Bhashase. भाषसे Bhashana. Bhashase. Murde. Let the tongue touch top. Bhashase. भाषसे Gatasuna gatasumscha. Repeat. Gata. गतासुन् अग Okay. Gatasuna. गतासून Gatasumscha. गतासुंश्च Sumscha. पुंश्च Gatasuna gatasumscha. गता Suna. सून गतांश्च Gatasumscha. गतासुंश्च Nanushochanti. नायुषुञ्च Nanu. नानुषुञ्चन्ति Shochanti. Shochanti. शोचन्ति Nanushochanti. नानुशोचन्ति
Panditaha. Panditaha. Okay, let's do this verse, the first whole line. Ashochananvashocastvam prajnavadanshcha bhashase. Ashocyanan vashochas Tvam pragnai prajna prajnavadamscha cha bhashase. ashase Gatasunagatasumscha nanushocanti panditaha. gatasun Suna dirgha. Gatasuna sunagatasumscha nanu. nanushocanti panditaha. Very good. Next one. Natve vaham jatu nasam. So, natve vaham Natvevahan jatu nasam. chatunasam Natvanne me natvanneme janadhipaha. janatipaha Janadhipaha. janadhipaha Nachaiva nachaiva na bhavishyamaha. nahabhishyavaha Na bhavishyamaha. natavih Na bhavishyamaha. nabhavishyamaha Correct. Sarve sarve vayamataf vayamata param. param One whole line. Natve vaham jatu nasam. Natvanne me janadhipaha. natve vahanjatu Jatu jatu nasam natvam natvanne me natvanne me janadipaha janadi. You are saying janadhipaha. janadhipaha Correct. Huh. Then na chaiva na bhavishyamaha sarve vayamataf param. nachaiva na bhavishyamaha sarve vayame ya vayama tapavam Sarve vayamataf param. sarve vayamatah paran Param. param Good. Good. Kriyansh, you sound very good. Excellent. Good going. It's a pleasure to teach you. So now from the YouTube link, you will learn 13th and 14th also. And then tomorrow we are doing 16 to, you have 20 verses, right? Or 25? 20 Okay, so tomorrow will be, so this week we are just getting the pronunciations. We are not yet started like a complete thing. So first we'll get our pronunciation tunes. We'll just get orientated with the words, and then next week we'll start the whole thing. Okay. Great Okay. going. So let's end the session and see you tomorrow again. Arsha ji, just a quick question. Are you sending the audios as well, or should we just refer to the YouTube At the class? moment for the YouTube, because the hands are little full with some classes. Correct. That's why I'm not.
So afterwards, I'll be sending this once this round over. I first thought that for everything, I will send an audio. So in that first one part I have sent, no, this is the starting, this is the first. So Yeah. one part of audio I have already sent. Again, after that, I have not sent. Have you seen that? So for the first 5 verses, Yeah. so I We've sent, seen that. yeah. So after that, I have not sent anything. So Correct. some more audios I'm not going to send. Let this much because it will get forgotten. I have to check also the audios, right? So the hands Correct. are Correct. full at the moment. Okay. Okay. So I hope you have seen the verse 1 and all like that. I've said starting and Correct. the And points to note. Yeah. I've actually yes. saved all of that and have made him learn and practice the first 4 verses using So that only. yeah. So once my audio checking of that over, then I'll give the next set because the Okay. No, hands are full. Otherwise, it's too much to do. no problem. In fact, the book that I have, it's the Chinmaya Mission's book only, which has got the translation of every verse. But he's still not learnt Devanagari script, so it's the English part which has got cha as ca. That's why he says ka or sa. So I'm just Uh, rewriting it with the SHA, where he uh, has to use Mooldhani or wherever because Mahaprana. that So is the universal transliteration. That is how it is correct, written in. correct, Okay. correct, correct. He So learns very fast. He's very fast learner. He's so brilliant. So it's a treat to thank have it. you. Thank you. I'm Okay. sending my younger son's audios also. It's just that he goes to full day school and he's only 4. So his patience levels to sit through a 1 hour class is also a little bit on the challenging side. So that's why I'm trying to train him. So the kids do it first and they go. So now this class is almost 2 hours now. So the Okay. smaller kids have gone. 4-year-old, 5-year-old are there. Okay. So they just do their part and we send them off. So for all the adults, the 1 to 10 revision is with the kids. For adults, I'm not taking separately. And then 11 Okay. to 15. So now tomorrow, what will happen with the kids again? 1 to 10 revision will happen. 11 to 15, we will just chant it off, and then 16 to 20 will be taught. So that's how it's divided. Okay. Okay. So whenever I get a chance with the younger one, when he comes in, I'll ask him to join. Yeah. Fine, no problem. Let's do You. the closing phrases. Good. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरि ओम् क्रियांश थैंक यू हरि ओम् Hariom. हरि ओम् darling.